Hello everyone. This is in fact a very happy occasion for us because in the matter of a fortnight we are actually organizing the second program, and we had one a couple of weeks ago, and it was received well by the audience, and this has really inspired us to organize another one. And today we are having a climate talk here, and you know how relevant the area is. And today, joining with us is Mr. Ullash Kumar. He is a very experienced wildlife activist, environmentalist. I'll introduce you very soon. And alongside Mr. Ullash Kumar is Anandu. Anandu Ramachandran is from Media One. And to begin the formalities, I should welcome first the principal of our institution, Dr. Beena S. She is here with us. And I feel, in fact, very proud to welcome her because she is a constant support of motivation. And right at the time when I actually talked about this particular event, she was so enthusiastic that it inspired me to get on with the program. So the kind of motivation that is there from her side is really inspiring. And ever since she has joined as the principal of our institution, the fortunes of the institution has really turned around, and we are actually in a spell of conducting series of events every week. So I would like to welcome on behalf of all of us, Dr. Beena S., the principal of our institution, to this event. Thank you. Now it's my turn to welcome Mr. Ullash Kumar. He likes best to describe himself as a nature's own kid, because that is the way he very often talks about himself. He describes himself as nature's own kid. He is a naturalist, wildlifer, conservation nomad, anti-nuclear activist, tribal rights activist, environmental journalist. The list is in fact very long. And I think it would do my audience a lot of good to remember him better when I tell you that he was there alongside Medha Patkar during the days of Narmada Bachao Andolan. He was there with C.K. Janu in Wayanad during the days of tribal protests. And he was there at Planchimada to join hands with the local people in their fight against Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited. He was there in Kudamkulam to fight against the nuclear plants. He was there at Vizhinjam to protect the fishermen community from the threats of posed by the port that was planned there by the Adani Group. And he is in fact traveling across the length and breadth of the country to resist forces that are working against the well-being of Mother Nature. Now, when I called him a couple of weeks back to check whether he is available for the program, he was actually telling me about 23 active cases at the Supreme Court filed by him and his fellow environmental activists, and most of them are against national highways that are planned to run through the heart of forests. Now, he's always active, and if you go across his Facebook page, you can see how concerned he is actually about the nature. And he is here because we felt that he is the best person available to tell us what Kerala is all about in what we call as the age of climate change. So it is in fact a privilege for all of us to have him here, and on behalf of all of you, I welcome him to the occasion. Now it's my turn to welcome Anandu Ramachandran. He must be very familiar to those who watch Media One TV. He is my beloved student. I taught him at NSS College Nilamel. He graduated from there in BA English, and after post-graduating from the University of Kerala in journalism, he worked as a reporter in Kozhikode, he worked in Kochi, worked in Pathanamthitta, and he was recently there in Delhi. And he is one who has reported key issues like the floods, the COVID outbreak, the recent landslides in Idukki, and the coastal struggles of the fishermen community in Kerala. Now, he's a young enthusiastic journalist who is very keen on the environmental side of the state, and that is why we thought that he would be the best person to trigger this discussion alongside Ullash Kumar sir. Moreover, he's here because he's an excellent orator, a great presenter. He's
an amazing debater, and it is no surprise that he won more than 250 prizes in competitions when he was a student. So very happy, very proud. I welcome Anandu to this occasion. Thank you, sir. Thank you very much. Now I welcome the head of the Department of English. He is here, Dr. Kishora, and this event is taking place today because of him actually. He has motivated us to such an extent that he keeps us running. So from the idle chairs, he is actually pushing us into activities, and rightly inspired, rightly motivated. I would like to dedicate this occasion to him because he is such a person who keeps us motivating to such an extent that we feel like we should go on ahead with more programs because he is always there, because he is such a constant source of support, and we rightly feel that we can go to any extremities, go to any limit, we can break the boundaries when you always know that there is such a person behind you. So with a lot of happiness, lot of love, I welcome Dr. Kishoram to the occasion. Thank you, Okay. Now, before we get on with the proceedings, let me invite the principal of our institution to speak a few words for us. Teacher. Okay. The web coordinator, Jay Krishnan, and Department HOD, Kishoram, our chief guest, Ullash Kumar and Anandu Ramachandran, and teachers and research scholars from various departments, and the teachers from our institutions, and my dear students. Today, the Department of English is conducting a web chat event, Climate Talk Kerala at 2020. As the principal of the institution, this is in fact a matter of great pride to address an event of this nature. We are already aware of the climatic situation of our state. We all know how the monsoons have changed their pattern, how the summer is too hot. But yet, I always feel that we need opinion from experts to know the real extent of the damage that we have done to our mother nature and what its real consequences are. So we have here today Mr. Ullash Kumar, a very famous environmentalist and activist, wildlifer and wildlife researcher, a man who is so close to nature. You can call him as someone who is from the heart of nature. And Anandu Ramachandran, my beloved student from Media 1, a keen observer of the affairs of the world to disseminate valuable information regarding Kerala in the age of climate change. I am sure that they will inform you as well as entertain you. I congratulate Department of English for organizing such an interesting webinar. Thank you. Now we can get on with the program. I invite Anandu and Ullash Kumar to take the stage. The time is yours. First of all, thank you to the Department of English and SS College, Kottayam, for making a wonderful opportunity to take part in this webinar in related to climate change. Climate is a greater problem which is faced by Kerala for the last 5 or 6 years, not only more than 10 years. The climate change is affected for the last 2 years in the procedure of flood, I think so. And also this occasion, and I am thankful, first of all I say that, thankful to the Department of English and SS College Kottayam for making this a wonderful opportunity. At the same time, this is a nostalgia and this is a memory of me also. If I am a journalist, I said told that journalism is a wide constructions area or wide construction objective area
because journalists should make their own opinions, their own actions, their own things in all the levels of subjects. When we come to climate change, there is no position keeping mindset which is faced by journalistic institutions or journalistic channel or journalistic persons, because it changes due to it happily regards some changes which has come to the societal ideology. Recently in Trivandrum, there's a lot of protests which is related to Vilnius airport, or sorry, Vilnius seaport. Some of try to convince it's always harmful to the sea level areas. Someone says that the trading nourishment of Trivandrum and all the things. First of all, Ullash sir, I want to ask a question about the coastal belt. Okay. We have around 590-kilometer coastal belt in Kerala. The recent 2019 benchmark 590-kilometer coastal belt. What are the changes of coastal areas when we talk about the climate change, or when we concentrate with climate change? What's the position of coastal areas in Kerala? Yeah, actually, the entire coastal belt, the western coast especially, you're talking about Kerala, which is 590 kilometers. But if you include Karnataka and up till Mumbai, the entire western coast is very vulnerable to climate change. And especially Kerala, because Kerala in many places it is below sea level. It is -5 MSL in many places. So if you look at why Kerala is going to go underwater, which is the biggest risk in climate change, is because Kerala is below sea level, and the sea level rise is 2 meters. So when 2 meters sea rise is there, and when you are below that, automatically the entire Kerala will get dissolved underwater. And the same case with Mumbai. Mumbai is a place of 7 islands forms Mumbai city. So Mumbai also will go underwater, but Kerala will go faster because Kerala is below sea level. And like you rightly said, many areas are, they in Kerala, the Kadalakraman, they say generally, but it is actually sea level rising. On a sunny day also the sea level will come up, and the problem is the Arctic is melting very, very high, very, very fast. So this year in the last 2 months, the Arctic temperature was 40 degrees centigrade. There is no ice left. So that is a death knell. It's a time bomb for Kerala. So Anandu, you go on. And when you have ports like Vizhinjam, all your beaches will disappear. Kolam, I think Kadumukam will also go, Veli will also go. I think most of the beaches will go, and I really don't understand this concept about having one seaport when Kochi is already having a port. Kochi is a port, and within 200 kilometers you want to have another port, which is very bad scene, which is only for making money, which is only for the business guys to make money, but destruction of the environment. And Kochi port, if you look at if you do a statistics onto what business Kochi is doing, Kochi is not able to do even 20% business. The maximum business is done in Dubai. So by having a port in Trivandrum, you're not going to solve any problem. Only thing, the guys who are constructing it will make money. സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 5 years നമ്മുടെ കേരളമാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ, അവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അത് മഴയായിക്കൊള്ളട്ടെ, കാറ്റായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്താണ് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അവരിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയത്? എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത്? അത് ഇപ്പോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് പ്രളയം 2018 പ്രളയം it has shaken the Keralites like anything, because they never expected such a thing at all. But as a guy who was working on the climate, I knew that it would come. I told you before this. You guys met me before 2018. Both Jay Krishna and Anandu, you guys met me in Uti before that, and I told you this can happen, because I was always under the impression this any day is going to come. But Keralites understood it only when there was a huge landslide, and but part of the problem is also man-made, because you have destroyed the nature. I always say Kerala is not the God's own country.
because the nature has been not taken care at all. The most of the greenery you see in Kerala is sparse greenery. You have only commercial crops, the crops that give you money in all the hill stations. And instead of having the grasslands, instead of having the natural chola forest, you are having only cash crops because there is a lot of greed and there is a lot of quarrying going on. So when the climate has changed and you have high intense rainfall, automatically the land will come down. Ural pottal down, yes, landslide will be there, and a lot of people living downstream will go. And what happens is, you see now, in 2018, what happened was all the dams got filled up in very few days, and they had to open the shutters when it was raining. That is why the flooding happened towards Ernakulam and especially Aluva and all, because the dams were opened and it was raining. So they could not make a judgment like that. And why they could not make is because they never took climate change as a very serious issue. Yeah, or you want me to continue? Hello? ഹലോ സാർ, ഓക്കെ 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 സാർ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ 2018 ഈ പ്രളയം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മൾ മലയാളികളും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് 2019 ആ ഒരു സമയമായപ്പോ നമ്മൾ ഭയന്നു, വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണോ, അത് വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോടും വന്ന് പോയി, അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. റിലേറ്റഡ് ടു 2018 അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം. 2019 നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു, പെട്ടിമുടി ഈ മൂന്നാർ. ഓക്കെ, സാറിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മൾ കേരളത്തിനെ, കേരള എന്ത് തരം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്? ഫ്ലഡോ റെയിനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി പരമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാം. എന്താണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവിഷ്യത്ത്? നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ? If you ask me, the future is very, very bad, very bleak, because nothing positive is happening from the government side or from the people's side. And the Kerala is not making any big noise in the international level also, because they are not understanding how serious is their life. And when I told you people also, you started asking me whether you are joking, because the Arctic ice melting is actually a time bomb. It actually alters your monsoon, your rain pattern. You will have more sudden rains. Rains will be there every month. ഇടവപ്പാതിയും തുലാവർഷം മാത്രമല്ല, തുലാവർഷം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരിക. കന്നിമാസത്തിൽ തുലാവർഷം വരും. If തുലാവർഷം will be very, very heavy because the heat is going to be more fast and with more intensity. So in the future, if you want to bring change and bring back the rain to normalcy, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ റെയിനിന്റെ റിതം, അതായത് താളം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയ്ക്കതൊരു താളമുണ്ട്. അതൊരു ഇടവപ്പാതി മുതൽ തുലാവർഷം, അതിന് ഓരോ രീതി. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇടവപ്പാതി പഞ്ചവാദ്യം, then തുലാവർഷം is like തായമ്പകം or something like that with more intensity. And തുലാവർഷം മഴ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ. And ഇടവപ്പാതി is a full day rain. So you have to understand when it will be sunny and when it will rain. Because ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ in almost all hilly areas you are planting mostly cash crops like tea, coffee and pepper, all these things. That does not hold on to the soil. So in this concept, I just want Jaykrishna to put a picture of grassland. I just send him a grassland picture. If you can come on the background, I can make you understand. Okay. Yeah, the grassland and the shola. Grassland and shola, we call it twin ecosystem, which gives you water for all your 44 rivers. And in Western Ghats, we have more than 63 rivers. Out of that, 44 are in Kerala, and 44 are originating from this grassland and shola. And this works as a twin ecosystem. And what we have done, we have caged the grassland by
planting tea and other things. The problem with tea is tea does not hold soil like grass. And grass, I call as glaciers of South India. Like if I ask somebody what is a glacier in the between Gangotri and Yamunotri, and which are the Himalayan rivers. The Ganga and Yamuna originates from Gangotri and Yamunotri, and most of the Sindhu, all those rivers are glacier-based rivers. But South Indian rivers are grassland-based rivers. Why grassland? Grassland, even in the summer, you will get water. Because grass acts like a sponge. മഴയ്ക്ക് താളം ഉണ്ടെങ്കിലും it holds on to the water. So if it like Edopadi is supposed to be from the end of March till almost August, second week before Onam, your grassland is like wet, beautiful it will be. And when summers come, also the grass will have water. So that's why all the whole year you will have water. Today, what is happening? You're getting 3 months rain has become 20 days rain or 10 days rain. So the same rainfall is there. Rainfall has not changed. This remember the rainfall, the total amount of rainfall has not changed. The rainfall what you get in 3 months is raining in 15 days, 20 days. But the grass is not able to hold on to that water. And the grassland, the chola trees also cannot hold on. So it just runs off into the river. And if you look at Western Ghats, most of the rivers in Kerala are short distance into the Arabian Sea, just 60 kilometers, 70 kilometers. Unlike Kaveri, 100 kilometers, or Godavari, which is 100 kilometers. So Krishna, Godavari, and Kaveri are also originating from Western Ghats, but they are longer rivers. But all the 44 rivers in Kerala are shorter rivers because as you come down, the distance between the Ghats and the Arabian Sea is less. So what happens is when you have high rain, the entire water runs into the ocean and into the Arabian Sea. And also it will bring down all the mountains down because only exotic crops are there in the and above all you're mining it also for quarry. And despite all these accidents happening, the government, whether it is communist government or the Congress government, keeps giving more quarry permission. And none of them are protesting. So what will happen is people who are always living downstream are at risk. And also, I am sure that people have also encroached the riverbed, so they also are at risk. Okay, sir. So Kerala had gone through series of debates regarding with Western Ghats policies. Okay, what are your observations on the same, and how does it impact the climate change? Okay, Kerala, I now got you. What is that? Sir, Kerala had gone through serious debates of Western Ghats. What are your observations on the same, and how does it impact the climate change? See, I know Gadgil sir very well. I have worked with him also. So, but the Keralites don't want to follow Gadgil report. Then, of course, it was given for making it more Kasturi Rangan, to the okay. people. Then Kasturi Rangan came in. He made it more dilute, which I don't agree. Because Gadgil report is the best report. If you really want a good environment in Kerala, you have to follow Gadgil report. But what has happened is some people have gotten in between, like the churches and a lot of people in between, and they have told wrong things to the natives of the people. Like in Idiki, if you go, they have told you have to paint your house green in color because otherwise you will not be removed from the eco zone. All that. That's all bad, and you can't make roads to the place. So nothing like that is there. The concept is you have to protect the mountains, mountain ecosystems. And if you follow the Gadgil report, Kerala is safe. If you don't follow the Gadgil report, I don't think there is a future for Kerala. But I think the majority of the population are not agreeing to Gadgil report. And I saw that dialogue even in one of the Mohanlal movie where they think Gadgil is some guy who is going to come and destroy you or take off your lands. That is not true. It is actually driven by the politicians, which has to be corrected in people's mind. See, if you have a good ecosystem, they are also safe, and their lands will not come down. Their houses are safe, and they won't be driven out. See, driving, the thing is in the name of tiger or in the name of elephant, we won't throw out people, but we need a better ecosystem than just cultivating all these cash crops. That is a concept I think
people have to understand it is the duty of you, Anandu, to drive it on Media One and all, and make people understand. Otherwise, the people living in, see, Wayanad, I never expected to come down at all, or because for me, Wayanad and Idiki are safe, but because other people still don't know that they are going to be dissolved by the sea level rise. That's the more risk part. That can happen within next 5-6 years. Many of the areas will go underwater. If you go to Calicut, there is tortoise protection where the olive ridley turtles come for laying eggs. And അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ you can see how much, even though the mangrove is there, almost the beach is gone. And I'm seeing many of the beaches going. But Trivandrum beaches are going because of the port. But many other, in Karnataka, already 2-3 beaches are disappeared because of that. So it's very, very risky. And because in Kerala, the populations are living right into the sea. They have even relaxed the CR rules because the fishing community, otherwise they will get displaced. They are almost living on the coast. They will all be homeless. It's very risky. And of course, it won't take much of time for others also to be under the water. In international meetings, like I told you before, we are talking how to host all the refugees who are going to come because of this sea level rise. We call them eco-refugees or the climate change refugees. So in the world level, it is going to be Kerala, Maldives, and Bangladesh who are going to be on the number one, hit list of the sea level rise. So you guys are at very, very high risk. Yeah. So for going to, okay. So for going to next question, I will explain a recent incident affected me. Okay. Yeah. സർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊരു തുറമുഖമാണ് വിഴിഞ്ഞം, തുറമുഖമായി മാറാൻ പോകുന്ന വിഴിഞ്ഞം. ഓക്കെ, അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു ടെർമിനൽ വരുന്നത് കൂടി തന്നെ അത് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം. തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം കഴിഞ്ഞ ഒരു 7-8 മാസമായിട്ട് കടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കവിടെ സീഷോർ ഇല്ല, ശംഖുമുഖത്ത് സീഷോർ ഇല്ല. ബീച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പോവാണ്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസത്തിനകം എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തും, ഉറപ്പാണ്. കടല് കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊതുധാരണ അവിടുത്തെ ഫിഷർമാനിടയിൽ പോലും, അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു സീഷോറാണ് പെരുമാതുറ. സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെരുമാതുറ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ. അതെ, ഓക്കെ. പെരുമാതുറയിലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് മുതലപ്പുഴി എന്ന് പറയും. അതായത് കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന ഇടമാണ്. ഓക്കെ സാർ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തിനിടയിൽ 35 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അവിടെ ബോട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചത്. നമുക്കത് വാർത്ത ആയിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ റീസെന്റ് 2 ആഴ്ച മുൻപ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ലോക്കൽ ഡിസ്കഷൻ തലത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ മിനിസ്റ്ററും അവിടുത്തെ MLA, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഒക്കെ അതിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ നത്തിങ്, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. രാജുരി പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വിഴിഞ്ഞം എയർപോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശംഖുമുഖത്തെയും പെരുമാതുറയിലെത്തെയും കടലിലെ തിരയിളക്കത്തിനെ ബാധിച്ചു എന്നൊരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ, സംസ്ഥാന തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രത്യേക ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, ഏകദേശം ഒരു 60 കോടിക്ക് മുകളിലായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി. അത് കമ്മീഷനും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവിടെ കടലിന്റെ സ്വാഭാവിക തിരയിളക്കത്തിനെ അത് ബാധിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അഭിമാനമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു അദാനിയുടെ ഒരു പോർട്ട് വരുന്നു, വ്യവസായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ചോദിക്കുന്നത് സാർ, ഡു യു തിങ്ക് ദ വേവ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്? ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേധാപ്പട്ട ഉൾപ്പെടെ രാജ്യവ്യാപകമായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പട്ടിണി ഉൾപ്പെടെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അവർ ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു മരം മുറിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മരത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അത് മുറിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടി മുറിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയുടെ കാലത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക്, പൊതു ഇടങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അപ്പുറം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ. അവിടെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിയൽ അല്ല എന്നൊരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്, ഒരു വേവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പോളിസിയെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, അവർക്കത് ബാധകമായിട്ടുണ്ടോ? അവരത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ? See, most of the capitalistic governments across the world, they delay.
And there's also a concept about climate change also being a conspiracy, like COVID. COVID also many people believe that it's a conspiracy. It is not the real virus. So അതുപോലെ climate change also is being denied by most of the capitalist forces and also by communist governments. Kerala has got a communist government. But even first I will answer your first part of the question. First part when you asked me about Shangamugam beach, uh, the nearby beach. Uh, that has nothing to do with climate change. It has to do coming up. The Adani's seaport will take away the Adani's airport because Trivandrum airport now belongs to him. So the thing is, when you make a port, when you make a seaport, it is like you are there is waste in it. So once it is simple science. When you make a building into the sea, a building into the sea. So what happens is the waves come and hit there long inside the sea, and uh, when it comes in the reverse direction, the beaches on the other side will be. I have seen this have in Karnataka at Karwar. The Navy built port. The most of the beach is gone. Same way when this Viridam done, one Kohli will have won't be the land and the will be at same level. That when you have climate change, sea level rising also, and the water will come right up to Trivandrum city because and Trivandrum city also will go underwater. That is at least 7 8 years time, 10 years time. Depends on your luck, how long you can survive. But international or in the national level or in state level, they are not serious about climate change. Let me tell you, nobody is serious about climate because they don't understand the concept. They don't understand how Arctic ice melting will take away more water area and how how this climate change and people are going to react. They don't mind people dying. See, nowadays, even if 1 lakh, 2 lakh people die, the governments are not bothered. But I'm surprised for COVID, there is very only 1.5 million deaths, but there is too much hype because there's some other idea they are planning. They're making a lot of money. But in climate change, nobody makes money because the government has to spend money on rehabilitating you all access. So they are not bothered. Nobody is taking any action except when Al Gore, the secretary US, he made a film An Inconvenient Truth. People have understood the concept of climate change, but still it is not serious. Then you have a young girl called Greta Thunberg who look up climate change around the world. But again, they say that he's also making money in the process. That's not true. He's also fighting youngster. I'm very surprised because it's one thing good because girls like her, they say that we don't want to go to school. We really want to fight our government against these policies of the international government. If you look at all the COP meetings, the climate conference of parties things which happen every year, even the Paris, I went to Copenhagen, so many places we go, but nothing happens. Nothing changes on ground. These guys come and they add to the carbon. Actually, all the countries come, and of course, America is the biggest fraud. They don't want to sign. We made Obama agree. Obama signed the Paris Treaty, but solo Trump again came out of that. So Hello. unless have a graph which I would പറഞ്ഞോ request Jay to ഞാൻ put ഇടയ്ക്ക് in പറഞ്ഞത് between ലൗഡായിട്ട് how കേട്ടോ US has put in so much of CO2 into the atmosphere. അതായത് And if ഞാനിവിടെ you look at ചെറിയ India, ഒരു India is not പ്രശ്നം putting so much of പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടില്ല carbon still into ഓക്കെ that. But the ആ problem വീഡിയോ ഓഫ് is ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈക്ക് Indians also അടുത്തോട്ട് വെച്ച് want to കഴിഞ്ഞാൽ live like കുറച്ചും കൂടെ Americans. കേൾക്കും പുള്ളിയുടെ But മൂവ്മെന്റ് we ഒന്ന് have കൺട്രോൾ population. ചെയ്യണം അതായത് മൂവ് So if ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് all of us മൈക്ക് have ഇത് to live പോകുന്നത് like ഓക്കെ Americans, then there won't be any air threat. So that's a big concept. If you look at the world level people, they want to reduce the population. So this COVID-19 itself is a big game plan to reduce the population. It has also come from climate, from environment conference in Brazil, with Agenda 21 being main agenda. So the idea was, okay, only 2 billion people can live on Earth. So
the resources available only for 2 billion people. But we are already nearly 7.8 billion. So the idea of the rich people is to bring down the entire 5 billion people so that they can live happily. First, they try to go to Mars or Venus. That's not working. So it's going to kill all of them. So this climate change concept, these guys don't agree because they're all the guys, the fuel companies, the fossil fuel companies, they're the ones who are putting in so much of damage. They are only releasing so much of CO2. Okay. Sir, when അനന്തു we അനന്തു compare to... അനന്തു Okay. ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാണ്. Okay, okay. ഉല്ലാഷ് കുമാർ സാർ, സാറിന്റെ സൗണ്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. സാർ വീഡിയോ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തോ? സാർ വീഡിയോ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തോ? അപ്പം എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകുമായിരിക്കും. സാർ ആ മൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചോ. അതായത് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് മൈക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നു. Now it's okay. I have taken a video. Yes, sir. Okay. It's fine. Anandu, you can continue. Anandu. Okay. Sir, when we compare to other states in India, okay, disasters also have wide varieties. Recently, Umbun cyclone and the heavy rain in Mumbai, അത് രണ്ടും ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടായതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ, സയന്റിഫിക് ടേംസും സയന്റിഫിക് ആംഗിളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും. അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, കാറ്റ് വീശുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് കേരള, ഡാം തുറന്നതിൽ കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി എന്നൊരു ആക്ഷേപം വരുന്നൊരു സംസ്ഥാനം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഡാം പൊട്ടി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഡാം അനാവശ്യമായി തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോയിട്ടില്ല റീസെന്റ്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ്, sir, when we talk about energy, we are highly dependent on dams, surely of that purpose. Okay, our energy mostly comes from in dams. Okay, electric energy. Okay, so how is going to be a sustainable source of energy when looking from a climate change point of view? ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഡാമുകളെ പരമാവധി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ. അതേസമയം തന്നെ അതൊരു അപകടകരമാകുന്ന വസ്തുവായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എറണാകുളം അടക്കമുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമായും പോകും. ഇടുക്കി ഡാം തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു എറണാകുളം, കോട്ടയം, കൊല്ലം ഓൾസോ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം വരാം. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഡാമുകളെ നിലനിർത്തുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു എനർജി സോഴ്സായി നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? Hello, can you listen to me? Okay, sir. കേൾക്കാം. Hello, sir. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Hear me. Hello. I lost the audio. Hello. Yeah, is it okay? No, sir. Hello, sir. Okay. Fine. You're audible, sir. Fine. It's fine. Ade, see, Kerala came up with this concept of rooftop solar. I don't know whether Anandu knows about it. Can you hear me? Hello? Sir, there is a bit of a problem. Hello. Yes. Hello. Please continue, sir. Audio loss. Yes, sir. Now fine, sir. Hello. Now audible, sir. You're audible, sir. Yeah. Audible? Okay. Yeah. Sir, fine. Kerala came up with a called rooftop solar panels, which is actually a very welcome sight because all individual houses can have a panel which can meet your solar, electricity demands. You don't have to depend on dams. Dams are a very old concept. We don't encourage any more dams. It's very, it is not environment friendly at all. But already whatever is existing, it is also silting a lot. Lot of silt is there and a lot of problems like you said about Mullai Periyar. But Mullai Periyar dam won't break. It is only politically motivated. I know it's a beautiful Shola grassland area where the dam is situated. I keep going there. But one big risk factor is on a seasonal zone. So there is an earthquake or
any sign of changes on the earth rotation, I mean, if it shakes a little bit, then molecular diagram has a risk. Otherwise, it does not have a risk. But Idiki, which is built later, that also has got very good technology and Canadian technology. It's got a higher capacity also. Old one. But the concept for small tech dams, I think we're speaking up in places like Wayanad, which is actually good. But Nicola, despite having Idiki powerhouse, the Kerala's energy requirement is much more. I have a statistics of that. I don't know now. It's not in my hands. Anyway, Kerala borrows a lot of power from the national power grid, and that is why even Kudangulam power project, when we were fighting against the nuclear plant, the Kerala government was refused to, object to Kudangulam because they wanted 500 megawatts of power from Kudangulam also, which is very sad because Kerala always protested against nuclear plants coming up in Kerala state, and they okayed a project which is in Kudangulam, which is in Nagarkoil, has a crow flies. It is Kudangulam is hardly 8 kilometers to Trivandrum. So if there is an accident in Kudangulam, Trivandrum is gone. And even if the functioning of the plant, I'm sure the small fish, especially the matti, ayla, which the carriers depend a lot on for sardines, mackerels, all these will get radioactive. And so Kerala's power requirement is much more than whatever hydro projects you have. You are not even meeting 50 to 60% with the hydro projects which you have. You are depending a lot on national grid, and so Kerala can be independent of the national grid if they go in for for windmills and also independent individual solar panels. But when this coming up, suddenly the solar scam came and everything broke. And but that can be revived actually by the media people and by creating awareness, because we all have slanted houses in Kerala. The roofs are very slanted. You can actually have, instead of the roofs, we can have the panel, and each house can be independent of the sky. ഓക്കെ Yeah. സാർ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സൊസൈറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് അത്രത്തോളം ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ആ സ്ട്രഗിളിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പല സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, മാൻ പവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, മാൻ പവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം വളരെ പ്രാപ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ. അതിപ്പോ ഗവൺമെന്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പദ്ധതികൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട. പക്ഷെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന ആ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം വളരെ പ്രാപ്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യവും ആ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം അത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രിക്വേഷൻസുകൾ ഒരുപാട് എടുക്കാം. ഒരു രോഗം ഒരാൾക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തടയാനുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും, സമ്പദ്ഘടനയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം മാത്രമല്ല, വികസിത രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറിയുമ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ആണവ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അതൊരു സയന്റിഫിക് എറർ ആയിരുന്നു. ഹിരോഷിമയിൽ നാഗസാകിലും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയും കുറച്ച് പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ കാരണക്കാരാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തെറ്റുമ്പോഴാണ്. എന്റെ ചോദ്യം, ഈ LSGസിനെ, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈ വിഷയത്തെ എത്രത്തോളം പ്രാപ്യമായി ഒന്ന് അവെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി എഫക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് അവർ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ടു ദ സൊസൈറ്റി? നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും? ആ ഒരു ഐഡിയോളജി, ആ ഒരു ഐഡിയ അത് പ്രാപ്യമാണോ? The idea, because you want to bring a change in the climate, world level എല്ലാവരും has to take interest, because it is not Kerala's problem alone. So climate change address ചെയ്യണമെങ്കിൽ if you want to save Kerala from going underwater,
you have to address it at a world level. And of course, local self-government can do so many things like planting trees, bringing in awareness. But Kerala, in terms of pollution, Kerala is minimum. There is no much pollution from Kerala at all because you don't have much industry, a little of vehicle pollution. That's it. And so I don't think Kerala puts in lot of CO2 into the atmosphere. And Kerala is they are very conscious about what they use and the scenery. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ they don't know how they are destroying the environment. So because they are all interested in commercial crops, they എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെയായിരിക്കും ചില സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ in terms of CO2 emission, Kerala is not very high. But a lot of people like urbanization of Cochin has happened, urbanization of so many places in Kerala is also taking place. So when urbanization happens, when cities come in, then you have lot of emissions. Like you have the metro. Of course, Kochi metro is supposed to be environment friendly. Kochi airport is supposed to be environment friendly because it's got lot of solar there. So they are taking interest. But if you want to save Kerala, you have to address it at world level. And what the local people can do is in their locations nearby, they can plant trees or bamboo and keep the places clean. Of course, Kerala is very clean compared to other cities. And so local self-governments can create awareness about the concept, about how to uh, how that the normal rainfall has gone, and how we should all struggle to bring back that rain what we had before. They should drive this. And I have this concept about bamboo because bamboo. We have 1,700 varieties of bamboo in India, and why bamboo means bamboo. Within 6 months, it will give you oxygen and it will take away the CO2. A tree takes 15 years to bring down CO2 and 8 years to give you oxygen. So by the time we don't have so much time. So that's the problem. So if you take 15 years, sometimes Kerala will be already underwater. Or it is like time bomb. So if you have plant bamboo, it's a grass. In 6 months you will get CO2, and it will also offset your CO2. And it's also very helpful in protecting your erosion during rainy days. You do not have no, even if there's a very fast flooding, ഒരു ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടലോ ഉണ്ടായ നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിനും തടസ്സമാണ്, നല്ല തടസ്സമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രേക്ക്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കേക്സ് flooding and even sea erosion. അതുകൊണ്ട് planting bamboo be taken up across Kerala actually in river sands and everything. Yeah. These things can be done with the local self-government. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. സാർ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നു. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2004 സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമുക്ക് 2 വർഷം പ്രളയമുണ്ടായി. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പെട്ടിമുടിയിൽ ദുരന്തമുണ്ടായി. സാർ, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ്. സുനാമിയിൽ ജീവൻ പോയവരൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഫിഷർമാനായിരുന്നു. പെട്ടിമുടിയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായി മണ്ണിടിച്ചിൽ മരിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ ടീ ഫാർമേഴ്സ് ആണ്. സാറിന് അവരെ കുറച്ചുകൂടി അറിയാനുണ്ട്, because you are from Ooty. അത്തരം ജീവിതങ്ങളാണ്. ഈ നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അതിനെതിരെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനോ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ കാരണം, സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും അത് ജേർണലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓപ്പൺലി പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലില്ല. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനോ ക്ലൈമറ്റ് സംരക്ഷണത്തിനോ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ But now this monsoon rains, you're going to see only cyclone-based rains. So you know what is the difference between a cyclone and what is a hurricane, what is a tornado. We don't have hurricanes and tornadoes in the Indian coast. It is mostly in the Atlantic. But we
in the Arctic, only you have normal rains in Kerala. So it will understand because you can ask me later why. There, if there's full ice in Arctic and Antarctic, it will have 3 months beautiful, നല്ല ആളത്തോടെ മഴ പെയ്യും, and rain will be beautiful. It will have a very good Kerala if Arctic is good, Antarctic. So you ask me later. Okay, now local people will not understand all these. And they are, there is a old people who have been there, who have been telling these things, like grandfathers and others. They all also have lost touch with the nature, and they have no idea. The current generation has no idea what is going on. They're just living in a technology feels life. They are either with their mobile or internet. We will not give them. This won't be there in Google. Suddenly, I ask people what is climate change? How do they understand climate change? We talk about 1 degree, 2 degree rise. A 2 degree rise, one you don't question what is 2 degree rise. So I don't think the local people understand anything. The governments also don't understand. They don't want to understand because it's a costly affair. Whereas if you look at COVID is being funded by pharmaceutical companies. That is why there's money. It is funded by IMF. IMF has given money to have lockdowns and all. It is a big controversy. COVID is a different controversy. Climate change is not being funded. So it is not understood. And people think, I told you, the government is not bothered. Tsunami came in when I was at the public hearing for tsunami held in Trivandrum only. And I don't think any compensation reached like I have gone to Ochina and all those എത്ര മണി വരെ ആണ് അത് മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? Pondicherry, Kadagur and I have there's a port coming up there also. Kanyakumari also there is a place they make port, which is again which was affected by the tsunami, and nobody understood that there was a village next to the village in Kanyakumari which is not affected because of the presence of the sand dunes. So sand dune, how did it protect that village from tsunami? Nobody told them anything. The people in Andaman, the Jarvas, they are away inside the forest. They live connected with nature. People who have no connection with nature, they lost their life. So, in the future, you're going to have more of earthquakes, more of tsunami, and a lot of balance. This is a balancing effect of air. So your temperature is altered. The temperature of air will be 15 degrees. Once it keeps going up, lot of problems. Anandu, you expect local people to do the problem if it happens because it's a huge problem. And if Kerala has to address this issue, Kerala has to interfere at a world level. Such serious. Maldives came up a COP meeting in Copenhagen and showed that our entire island will go underwater, and they came up with a model and they showed that their country will be in water, parliament will be underwater. So please rehabilitate us and please give us solution. But you know what I see in many of the people in the developed countries is you guys go underwater. What is our problem? In Europe there will be more sunlight. We have more. You don't have to come to Kerala or Maldives to live on your beaches. We have the beaches in Europe. This was the attitude in the people. So it is struggle for survival. It is a rich versus poor. It is between the races. It's a big struggle for survival. And unless we make our points here at an international level, we can never do this. We will be thrown into what I see is Kerala will be Antarctica, or half the people will be in Antarctica, half the people could be in England or in England. And if they accept us, first of all, and the whole concept about nationality is another big thing which is coming. But Kerala could be housed in places like Antarctica. You might have instead of hornbill, the penguin as your bird. Okay. So from the same point, I am asking another question. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ സാർ പറഞ്ഞു, വളരെ ശരിയാണ്. അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തിയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് ആയിട്ടോ സൈക്ലോൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്.
സർ EVS എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഡ് ആസ്പെക്ട് സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത്രത്തോളം സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. സാർ എന്നിട്ടും കുട്ടികൾക്കിടയിലോ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സീഷോറിലോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മരം വെക്കണം, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നാളത്തെ പ്രതീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ എത്ര നാളുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടും പറഞ്ഞും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സൊസൈറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോസിബിൾ ആവുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മാറ്റിയെടുക്കുക? ഇപ്പോൾ സാറ് എൻവയോൺമെന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് നോളജ് ഉള്ള മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് സാറിനെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാം. നമ്മളെ വലിയ തരത്തിൽ അഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമായി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മാറി. ലോക രാജ്യങ്ങൾ, വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാക്കി ആഗോളതാപനം ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, how to expose these situations towards our society in children and both of all? Yeah, also like what you told, yes, environment education concept came in very late into the school. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കേരള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഓൾഡ് Anandu silent. Hope you're hearing. Sir, audible. Fine. Sir, it will be fine if you are a bit more louder because there is some issue, I think. Yeah. The KSP ഒരു സ്ട്രഗിൾ കാരണം സൈലന്റ് വാലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു. സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ of Silent Valley has been protected for the lion-tail cock, the Sahawalan or Korangan one. We could save it from a high project. But every time, every government comes in, they want other project, they want the Silent Valley project. But another cases movement, there's no such movement. And Anandu was talking about the environment education in schools, but environment education schools has not helped really. But the current new education policy in the current government, the central government wants to take off the environment studies from the school. Adana scared because they don't want students to become an activist or fight against their so-called development. But whatever this so-called development is actually anti-life, anti-nature, and it is only destruction. For me, whatever development they are doing is destruction. It's not giving any future to future generation. If you make a road, especially on a forest land, the entire is gone, then you guys will not have water. The future generation will not have any water to drink. Climate change welcome increase after the sea level rise, becoming refugees is only on the later side. The other problem is you will not have water to drink. Water is going to be the major issue because the grassland shoreline ecosystem will not work. So when it does work, Kerala, which was boasting of 44 river, will not have water for 3 months or 4 months in a year. So water is going to be the concept. So flood and drought will come together in climate change. So when you destroy nature, you face all these kind of problems. And to build a movement, it is only responsibility of youth like you, media, who are responsible. I don't think media also gives space. Media one gives space, but there might be the channels might give, because today environment is considered anti-national, and for environment you're considered that you are anti-development also. Yeah, they even call you as a terrorist. So I don't know how we, with this kind of governments we can save the environment. We need a mass movement, and for that developing the mass movement, you need to teach all the youth, and might be through schools, might be through nature awareness camps like you came to. അതുപോലെ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് പഠിച്ചാൽ when they see, they will believe. Like
പക്ഷെ എന്തറിയോ നമ്മുടെ films are also a big medium to teach people. Films tell about all humanity. They don't talk about ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ you are doing it for elephant. And they don't understand why an elephant is important, why a tiger is important. Without a tiger, you will not have water. If there is a tiger in the forest, you will get water in the village. That's our concept. ആനയുണ്ടെങ്കിൽ, if elephant is there, the entire Western Ghats is saved. People, so many elephants have died in the lockdown period as well. So that is one big sadness with which I address so many issues. So it's very tough, but people should understand. And I think it is the responsibility of all of us, including me, to build up this awareness among uh, children, especially. പക്ഷെ അത്ര മാത്രം സമയമില്ല. So we have to address two things. One is the urgent of saving our Kerala from going underwater or saving our water systems. Other thing is building up the youth for the future, so that they understand that we need this land, we need this environment, we need this greenery. Sir, why? Okay, sir, why catastrophizing Kerala? How this climate change affecting our economy? As far as lots of examples in front of us. That's why I'm asking this question. Come again? Hello? Sir, why catastrophizing Kerala? How does this climate change affect our economic system? Recently, 2-3 examples in front of us. That's why I'm asking the question. No. See, the climate change is a destructor. No, if so many people lose their livelihood, and if they lose their all their crops and everything, then automatically your economy is gone. And അത് മാത്രമല്ല, ഇവരെയൊക്കെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർ ഇസ് മണി. ഹലോ, ഉണ്ടോ? ഇവൻ ഒരു പ്രളയത്തില് 2018 പ്രളയം നടന്നതിന് അവരുടെ ഇതുവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരള ആ, ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം Climate change is a much ക്വസ്റ്റ്യൻ bigger ആൻസർ problem. നല്ല രണ്ട് So ക്വസ്റ്റ്യൻ I don't think ആ, it's a big where is the money? Today, ആ, after Corona, there's no money involved. So people will be left to die. You tell me what are the things at the end of you. Economy is going to go crashing. So it's a very tough, very sad situation. The future looks very big. Sir, in your point of view, what do you mean by the natural development? In your point of view, what is natural development? See, natural development means minimum damage to the ecosystem. Because as a youngster, you might want to live more comfortable life. Your comfort will cost the earth a lot of trouble. See, the problem is our elders, our seniors have done already maximum damage to the ecosystem. So you should not be asking for an additional road, why not, or through a forest. And you should not ask for a dam. You should not ask for nuclear power plant. And then road concept, all these development concepts, it is proposed by the capitalists, especially the guys who are running with money, and no quarrying in the hills, and no cash crops, and protection of wildlife. So minimum damage to all these things, and plus you will living a very, very simple, frugal life, and it will be very difficult. If you look at in the past, India was everybody says India was a poor country. It was never a poor country. Indians lived very frugal life, and they were very happy. Lived a joint family system, and the people were all very happy because everybody lived together in harmony. Now you have nuclear family concept. You have the I, me, myself concept. I, my family, my children. That is putting more pressure on the environment. So each one of you wants another house. So all our paddy fields in Kerala have become houses. All our so those paddy fields are also your sources of water. If there was a paddy field, you will get water in the well, but you have made all into house. So these kind of, because becoming more selfless living, unconditional love. All that is concept. Environmentalism is nothing but spirituality. It is spirituality. You don't have to go to a forest. Vanaprastha Kanda. You have to practice it at home. That is environment friendly living.
And it is very difficult because you search for luxuries, you're actually doing more damage to them. സർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ? അവസാനം ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രകൃതി 25 വർഷം മുൻപ് രോഗമോ ഇന്ത്യയോ എടുക്കുന്നതിനപ്പുറം കേരളത്തിന് 25 വർഷത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയോ പ്രകൃതി തരുന്ന സോഴ്സസുകളോ ഒക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്കുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തിയാൽ ഒരു പകുതി വരെ നമുക്കതിൽ വിജയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ? It depends on one person. Gandhi was one person, so you can actually bring back so many things because there are a lot of examples in Kerala itself. Visit one farmer who is in Tapadi region. He has everything in his place. Then there's this other guy who's school teacher and his father, I forget their name. They have made, I think people know about all these people. They have made wonderful things possible. There are a lot of examples in Kerala itself. A lot of people across India who have left nature as it is and created wonderful wonders. So, you just have to give nature a time because nature is very slow and you can bring back all the what we have lost. But only thing is you should not. There is no chance for more damages. Not on one single damage is possible. We are in very critical position now. At the same time, you have to lobby at international level and see that they also protect the earth because earth is our home. I don't believe in this concept of India, USA, America, UK. There is no concept like that. Earth is our home and we all have to protect it. Otherwise, we can't live here. So my last final question. So what are the climate challenges of changing time and nature of monsoon and also how it has been affecting various communities? Like I told you, how a rain comes, how Edapadi comes. When sunlight hits the equator, between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, we for India is also situated. That's why we are called the tropic. So when the oceans get heated up, the heat has got concept of travel from hot to cold. So that is the convention energy. So heat from the equator goes to Arctic because you have ice there. So that is convention energy. So when it goes there, again it comes searching for the heat. So it comes back to the equator. Then again the equator is hot. So it is pushed down, Antarctica. So this we call it the ocean conveyor belt. It's like a motor. Okay, and as ocean conveyor belt moves, you have seasons, and seasons will new rain, of course, summer, autumn, etc. But we don't have all the 4 seasons. We have only rainy seasons. We have the winter. And what happened in the climate changes? We only have long summers, only hot. അങ്ങനെ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ there is no more winters. ഈ ധനുമാസത്തിലെ കുളിരൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ. മകരമാസത്തിലെ കുളിരില്ലേ എല്ലാം ഡിസസ്റ്ററായി. So if you want to enjoy Tiruvadira, you might have to enjoy it rain. There is, then you won't see the moon. So അങ്ങനെയാണ്. So but how this ocean conveyor belt works if there is only ice? So now what happened? Whenever there is ice formation in Arctic, this wheel moves. There is no ice in Arctic, wheel won't move. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. ആ മകരമാസത്തിലെ കുളിരൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞൊരു തലമുറ വളരട്ടെ എന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും കേരളം അത്രത്തോളം ഒന്നും നമ്മുടെ 53% ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വനമായി നിൽക്കുന്നത് പോലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭംഗിയാണ്, നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. എന്തായാലും വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മൂവിംഗ് ടു ജേഷ്ഠ സാർ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. Sir, Yeah. let me ask you one question. Like what Anandu concluded, maybe different from Anandu, I don't feel much optimistic about our state at all. Because when you consider the kind of socio-political system that we have here, when you consider their attitude, and when you consider
the kind of apathy from the common people. You cannot, maybe you cannot call it apathy, but still it's a kind of lack of awareness. Yeah. I don't think that we can feel that optimistic about the future of Kerala. We were maybe 5 or 6 years back, we were talking about 2050, and then we had to bring 10 years further down. We were talking about 2040, and Yeah. presently today, I don't think that we can even think as far as 2040. I always feel that we don't have that much time left. And I would like to know from you, maybe a disaster is waiting us around 2030 or by 2035, and we will be looking at millions of people becoming climate refugees in Kerala. And what do you think of this? Where are we going to go? Shall we have some place to take refuge, No, or what is actually waiting us? Mammooty and Bharati, old film. I think people should watch that. ഉറപ്പാടുന്നു പടമുണ്ട് ഓൾഡ് ഫിലിം. അതുപോലെ see whenever disasters come, always it because of people's energy. And also in Kerala, we all know that Kerala was made from the sea. That is the myth behind it. Parashuraman to Madhu, he threw sand in the Gokarna field and created Kerala from the sea. That is why Kerala is below sea level. Mythology also is there. And there is also, if you ask old people, they will also tell you that one day the water will come up. It is written, that also is written to old people. And now when you ask me about where will you people go as eco-refugees, this is what is being discussed in many clubs, where we can place refugees from Maldives, refugees from Bangladesh, Kerala. 3 crore for Kerala is becoming climate change refugees. They could be placed in another state in India, or they might be placed where the landmass is forming. So Antarctica, which is more ice, will have more of landmass forming. So you could become a citizen of Antarctica, and that's what I keep saying. But I don't know how far these all things are going to be feasible, because many people might even die, because people I see is spreading COVID, which is not even a disease. COVID is not at all a disease according to me. People are getting so scared of it. But climate change is going to bring down, it will shatter it, because പ്രളയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു നിറയെ പേര് ഷാറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. Still many have not recovered. Tsunami, I could see so much of trauma. So if you get climate change, suddenly you're losing your home, your land, everything. Your state itself is underwater. ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിരിക്കും. Many people might not recover from that. So instead of today, I don't want to put you on a very negative thing. Let us think that it won't go underwater. Let us try to save it. And if it goes underwater, yes, you have to move to some other. Green will also have more of that. Antarctica, I keep saying, there might be in Antarctica. വരാതിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും അതിന് സഹകരിക്കണം. Everybody has to. So at least Anandu is a little optimistic. I think what the people who are listening to this have some questions. Yeah, we can come to that. Maybe if somebody has got a question, you can ask, sir. Okay, we'll have the Q&A now. If somebody from the audience has a question, they can come up. I hope there are some questions. Ask anybody. Actually, this service, I don't accept. Okay, the first question is from Anybody. Gargi Nivedita. Gargi. Yeah, Gargi. Okay, Gargi. Go ahead. Gargi, ചോദ്യം ചോദിച്ചോ. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Can I ask a question? Yeah. Go ahead. Ask. Okay.
in Malayalam, okay? ഓക്കെ. Yeah, ചോദിക്ക്. മലയാളം അറിയാം. ഭൂമിയിലെ ഹിമക്കട്ടകളും മഞ്ഞുമലകളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ അവസ്ഥ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെ ബാധിക്കുമോ? അഥവാ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഒരു കൂടി പറ. ഭൂമിയിലെ ഹിമക്കട്ടകളും മഞ്ഞുമലകളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉരുകിയൊലിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഓക്കെ. ഈ അവസ്ഥ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെ ബാധിക്കുമോ, റൊട്ടേഷനെ ബാധിക്കുമോ? റൊട്ടേഷനെ ബാധിക്കുമോന്നോ? ബാധിക്കുമോ? റൊട്ടേഷനെ ബാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഭൂമി യു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? യു ആർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ്? Science student, +1 student. Okay, so if you before the land Because I have read in one book, sir. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. So before that, land mass പറയുന്നത് all these countries are there which are all called land mass. That's not sea only. 70% of this water only. I hope you know that. Yeah. You're able to hear me? Yes, she's able to hear. Okay. Yeah, 78% of Earth is water only. Before the landmass was formed, the entire it was 100% of water, and from that emerged all these land masses, and it rained for so many million years on Earth before land masses emerged. So when the glaciers all go into the water, it will never affect the rotation of the Earth will rotate like this only. Now after the Earth has lost a little bit this land also right now, 10 years, but it has not affected the rotation of the Earth because the rotation depends on the sun. We are revolving around the sun, so this ice melting is not changing. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈ ഉയർത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ ഇട്ടാൽ ചോദിക്കാം. ആർദ്ര ദയാൽ ചോദിച്ചോളൂ. Hello, am I audible? Tell me. Yeah, you're audible very much. Yeah. Go ahead. My question is to Ullash Kumar sir. You had previously mentioned that Kerala does not really contribute much to the environmental pollution of today. So my question is, what do you think is the extent to which we are altering such a stable condition by our religious systems of our times? That is, not all the systems, but some of them, like the fireworks and Diwali, and all such things. How much do you think it affects the balance of Earth and the environmental pollution levels of Kerala? See, if you look at Kerala, I mean, the fireworks is actually a good concept. It affects the local condition. It will affect the air quality in that particular place. But it affects a place like Delhi or a place like Bangalore more because we are landlocked. So it does not escape. But it's like Kerala where you have this breeze, all the it will get cleaned away. And if you are asking me about Thrissur from like bigger festivals or like whether it be Thrissur or which is connected by the churches or the mosque, concept of the Puram was to do good, not use the Chinese fireworks. അത് നമുക്ക് ഓലപ്പടക്കവും പൊടിമി ഇന്നലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറയെ നമ്മൾ ഈ ഹോമത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പൊടികളൊക്കെ ചേർന്ന് അപ്പൊ അതായിരുന്നു പണ്ട് ഈ വേലയും പൂരമൊക്കെ വേനൽ കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. It had a very good environment concept. But when the Chinese fireworks came into play, that they have lost it a bit. Also, it only caused pollution at the local level. It will add to the CO2, but that won't be. It will be very minute compared to city like Bangalore, where you have 80 lakh vehicles on the road, daily adding to the CO2 level. Our level, Kerala, Kochi got that, but the other cities
none of the places in Kerala I call as town. So it does Kerala cannot do much of pollution. Worry about you should address pollution in other places. I hope my Professor B. Harikrishnan. yeah, tell me, sir. Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is a very commonsensical question because I'm not an expert on ecology or anything like that. I just want to know because Mr. Anandu Ramachandran had this point about local self-government. Right. My thought is more than local self-government, you should be able to start things from home. Because I live in a house that's more than 70 years old. I have more than 70 trees around my house. I don't, everyone speaks about planting trees, but nobody takes statistics about cutting down of trees. Yeah. And I think when you speak about ecology, we are facing a double bind. Yes. A few days back, you had the statistics about the poverty index, and India is placed 194. 90 out of 100. Yeah, 100. Out of 200. Yeah. And in order to get over that and transcend that, you need jobs. Yes. For jobs, you need purchasing power, you need money, you need development. Yes. So I was thinking of two of you, Mr. Ullash and Mr. Anandu. Anandu belongs to the media fraternity. Can Anandu imagine a position where his media technology is not updated? Does he not need media of the latest order? And Mr. Ullash Kumar, I know you are into trekking and forest, etc. Don't you think you need a wonderful SLR camera? Don't you think you need wonderful shoes for your trekking? No. Can you ignore all this? So don't you think that this? I'm not a ecology basher, Right. but don't you think that we should be a little more balanced and realistic when we think of this? Very balanced. Yeah, I have been working on environment for the last 30 years, and I live with very minimum. SLR, I am also a photographer. I rent out cameras actually because nowadays I work on the wool, and to run behind the wool benches we use very high-fi camera. So I am used to it. But I like your concept, which I wanted to speak, but I never spoke because cutting down of trees some big problem. Like Kerala government passed one order last year for 50 lakh trees and nobody Kerala took it up. And, because like I told you, it takes years to give oxygen and offset carbon. It's like a long process. It's like taking care of a child. So excess trees, if you don't protect, all of the people die of lung problems. I'm a very frugal believer with very, very comfort. And see, the problem is, I know we want comfort, we seek for better comfort, better media facility, better camera. But what has happened is the people who have been between us, that is, who lived between 1950 and 2020, those people have already, taken a lot from nature. So now, if the youngsters also want to live like that, then we don't have a future. So if all of them understand and live very frugal lives, then only there is a future. So development at the cost of environment can never happen. Then we are going crashing. Yeah. We also forget to read nature. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോക്ടർ കിഷോർ. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ എൻ്റെ അമ്മുമ്മയൊക്കെ പണ്ട് ഈ മുറ്റത്ത് കൊപ്ര ഉണങ്ങാനിടും. അപ്പം നല്ല വെയിലായിരിക്കും, അസാധ്യ വെയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മമ്മ പറയും മഴ പെയ്യും, അത് പായെടുത്ത് അതിനെ മാറ്റാം. നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും മഴ വരത്തില്ല. പക്ഷെ 12:30-1 മണിയാകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും. ഈ വായന, ഈ പ്രകൃതിയെ വായിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുത്താൽ തന്നെ there would be a symbiotic relationship between nature and human beings എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
അത് മതി. That connect we should get back. അത് തന്നെ പറയാം. We have lost the connect with me. പണ്ട് നമ്മൾ അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വെളുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ദ സെയിം ആസ് വാട്ട് യുവർ അമ്മമ്മ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഡ്രൈയിങ് കൊപ്ര. അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ്. That is because they have lost connect. Very few of us are working on environment. So if people, all of us start loving environment, automatically the place will become beautiful. You don't have to work on it or by planting trees. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. Automatically the place will become beautiful. I agree to that. Thank you. Thank you. Thank you, sir. അനന്തുവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കാരണം ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് അനന്തുവിനോടും ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും സാർ പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സ്വാഭാവികമാണോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാന നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഹലോ സാർ ഓക്കെ ആണോ? Now ഓക്കെ ഫൈൻ സാർ. സാർ ആ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയും നമുക്കില്ല. വേറെ ജേർണലിസം, വേറെ ഗവൺമെന്റ് സർക്കിൾ, എല്ലായിടത്തും അത് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയോട് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശരി. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ഹലോ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണോ? ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല സാർ. ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ സാർ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അപ്പുറം, നമ്മുടെ വീടിന് അപ്പുറം നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശരി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏത് സിസ്റ്റം ആയാലും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ കാര്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർക്കിളിൽ ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോ മേധാ പട്കർ മേധാ പട്കർ എന്നൊരു ഓപ്ഷണൽ തിങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾ മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക, അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശരി നമ്മൾ എല്ലാവരും സിസ്റ്റം. അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പെട്ടതും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നത്തെ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്, ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവസാനമായി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായി തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നു. ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പിരിവ് നടത്തി. നമ്മുടെ ഒരു എക്കോണമി അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നതിനപ്പുറം, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിനപ്പുറം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ആശയത്തോടെ, ഇപ്പോ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ടോക്ക് എന്ന പരിപാടിയിൽ ജയകൃഷ്ണ സാറോ ഞാനോ കിഷോർ രാം സാറോ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ അറ്റൻഡീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള 71 പേരിലേക്ക് ആശയം എത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ സർക്കിളിലേക്കാകും. അത് പലരിലേക്കും എത്തുമ്പോൾ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവും. അവിടെയാണ് LSGs പോലെയുള്ള ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ഫ്ലറിഷ് ആയത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അത് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം, അവന്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വരികയും അതിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവണം. ആ സൊസൈറ്റിയെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. അത് മാത്രമാണ് ഈ LSG എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ പറഞ്ഞ് തഴക്കം വന്നൊരു ഒരു വാചകമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക, നമ്മൾ ശരിയാവുക, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. ആ കുപ്രയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സാമ്പിൾ. അതാണ് ശരി. കാരണം പ്രകൃതി അറിയാവുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ, പ്രകൃതിയോട് ഉപമിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ 2020 എത്ര ഇടത്ത് പാടത്ത് നെല്ല് കൊയ്യുന്നു, എത്ര വരമ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, എത്ര തരിശായ ഭൂമി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആ മൈന്യൂട്ട് പ്രശ്നത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ നയിക്കാൻ ഒരു സൊസൈറ്റിക്കൽ ഫാക്ട് വേണം, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വേണം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം സർക്കാരാവട്ടെ. ഇപ്പോ ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ അവരുടെ പല പോളിസികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കർഷകർക്കെതിരെ ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. കർഷക ബില്ല് പാസാക്കി രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും. വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഒരു വലിയ ആസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോ? ഇല്ല, നമ്മൾ അതിനപ്പുറം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഈ LSG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറെ മനുഷ്യരെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നയിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറം സാർ പറഞ്ഞതിനോട് 100% യോജിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ വീടും നമ്മളും കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വൈഡ് സർക്കിൾ, ഒരു സർക്കുലേഷനിലേക്ക്, ഒരു എക്സ്പോസിങ് ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴും LHGസിൽ കഴിയും. LSGs അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒഡീഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ ഇടങ്ങളിൽ പോയി 4ഉം 5ഉം പേർ ചേർന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അതുപോലെ കോളേജോ വലിയ ക്യാമ്പസുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏരിയകളിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുകൾ, പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് സഭകൾ വിളിക്കും, ഗ്രാമസഭ വിളിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പേര് പോകുന്നു?
പോകുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രാമസഭ പോകുമ്പോൾ അവർ പോകുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം പിറ്റേ മാസത്തെ ഒരു കർഷകൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറിവ് വേണം. ഗ്രാമസഭ അങ്ങനെയാണ്, അവിടെ അറിവ് പകരുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ കൃഷി ഓഫീസർമാർ ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി ഓഫീസറുകൾ എത്ര സാധാരണക്കാർ പോകുന്നു, എത്ര പേർ പോകുന്നു? ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് പണ്ടും ഇന്നും എന്നും സാധാരണ മനുഷ്യനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ആ സാധാരണ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരുത്തുകയാണ്. കാരണം അത് മാൻമേഡ് ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ഉല്ലാഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാൻമേഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. ഫ്ലഡും സൈക്ലോണും വിൻഡും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റമാണ്. ആ മാറ്റത്തിനെ, ആ പ്രശ്നത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കണം. ആ സൊസൈറ്റിയെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ആശിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പബ്ലിക് കൺട്രി, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് നമ്മൾ LHSനെ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനെ 100% ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. കാരണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ശരി. മാറ്റം ഞാനിലൂടെയാണ്, മാറ്റം എന്നിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കൂടെയാണ്. പക്ഷെ ആ സൊസൈറ്റിയെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ പോയിന്റ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ആയാൽ, അത് അഴിമതി രഹിതമായ സിസ്റ്റം ആയാൽ അത് വിജയം കാണും. വിജയം കണ്ട ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്, വിജയം കണ്ട ചരിത്രം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിനുമുണ്ട്. അനന്തനാരായണൻ ഒരു ചോദ്യമായി നിൽപ്പുണ്ട്. അനന്തനാരായണൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ സാർ, കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു വാർത്ത കണ്ടു. അതായത് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് കൃത്രിമ മഴ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് 2017 മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ക്ലൈമറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും എന്നും ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിനുള്ളൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി കാണും. Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, all these artificial methods, cloud seeding, and chemtrails, all these are process of changing the climate actually. And the conspiracy theories വരുന്നതാണ്. But it will not, it can affect the Kerala weather also. But generally, cloud seeding ഇവിടെ നടത്തിയത് only on a particular area. They put KClO3, that is potassium chlorate, into the clouds, and it will rain only there. But that is not, it's not working in a huge area. Very areas മഴ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ it will not solve the issue. It never solved. And I have seen that happen here in Kodagu and people thought that because of cloud seeding disasters happened. It is not due to cloud seeding disasters. But in world level, there is a conspiracy theory that chemtrails, HARP, cloud seeding, and also fracking, all these things are responsible for America has altered climate totally, like what they created COVID. So COVID is a conspiracy theories. അതുപോലെ തന്നെ climate conspiracy theories. They say that like they do for their own greed. If number 1966 when Lal Bahadur Shastri was the prime minister, he had a famine was actually created by the event. If you go through the history, you know the son of Kennedy gave a speech and told the USA has a control on the climate of the world. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫാമിനാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി തോന്നുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു നോ ഹൗ സ്വാമിനാഥൻ കേം ഇൻ ആൻഡ് ദർ വാസ് എ റെവല്യൂഷൻ. ഒരുപാട് ജോബ്സ് പോയി. ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ്. ആർ റിയലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് even to market climate change. There are people among environmentalists also. So the concept until man is there, until the greedy element there will tamper with anything. We try to make money out of everything. We will make money out of COVID. We will make money out of climate. So that will happen. That is beside the natural change. That add to the more problems. It give you more headache. So like the vaccine is coming. What has been to the vaccine? Like he is telling to update your, Microsoft every year. He is making more money, and he wants to make money out of vaccine also. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ചെയ്തിട്ടും കാശുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി. അത് കമ്പനീസ് they want to make money. So that
in Kerala, when I address, I always say, രക്ഷപ്പെട്ടും വെട്ടിപ്പിടിച്ചും മാറ്റിയാൽ നമ്മളെ ഒരു നല്ല ആൾക്കാർ. Okay, you can continue. Okay, Bindu Lekha, yes. Yeah, Bindu. Anandu or me? Hello. Bindu Lekha, okay. Ask. You have to ask. Yeah. Sir, I am Anjani. Can you hear me? Okay. I can hear you. My question is to Ullash Kumar, sir. Yeah, go ahead. Sir, I would like to hear from you about the merits on including environmental study as a compulsory syllabus in our curriculum. See, that's what Anandu told about EVA science. I told him that environment science, if it is included in the schools, it is very good. Actually, the national government has put a new education policy, which was just passed last month or last, in which they want to take out environment science from all your schools, because if they teach you environment science, you all will become environment activists. You know more about the environment, and environment studies today is considered anti-national, everything. If branded even as a terrorist, because once you learn environment, you will start asking questions. On the positive side, if all of you learn environment, these concepts like that sir was telling about how his grandmother knew when it's going to rain, that will get into your mind. Like I was born and brought up in Uti, and my hometown is Uti, so I know very well so many things which I connect with earth very fast, which people don't understand. So that is why I'm able to work in this field. I'm not making big money. I don't make any money. Don't even have a bank balance. So all of you start living like that, then we can really make a big change in this environment. And for the future generations, my life is dedicated to the future generation. So you also will be dedicated. So the concept of bringing environment science into the curriculum, I am welcome. But the government's not welcoming. They find that we all will become their potential threat. That's what is the problem. Any more questions? I think our principal, being a teacher, has a question. Yes, sir. കിഷോർ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോന്ന് ടീച്ചർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ. Any more questions, please? Anybody wants to ask question? I think everybody is gone. Huh? Ananda Narayan, you have a question. Ananda Narayan, or did you ask? Okay, Ananda asked. I can ask. Did you ask or you want to ask? Yeah, okay. Sir, unmute. Yeah, okay. Unmute ചെയ്തേരാ. Sir, അനന്തനാരായണൻ മ്യൂട്ടഡ് ആണ് സാർ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ. Okay. Anandanaran, you can ask. സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. Okay, so now I think we'll conclude. Jaykrishnan. Okay, so I invite my colleague, Mrs. Meera KG, to deliver the vote of thanks. Okay, sir, am I audible? Yeah. Yes. Good evening, one and all. So, the moment is time for the Department of English, because this is the third program we are conducting through the online mode. So, hope you all remember our first program was actually an invited lecture on EIA, that is Environmental Impact Assessment by Professor Vasudevan Pilla. And last we had a writer task, and now we have a climate talk. So we are actually now moving into the concluding part of today's talk. I think it is very informative, a relevant topic, and we have really opened our eyes to the various environmental problems that we are facing in our world. Actually, sir, your talk was so thought-provoking in the sense that you were actually talking about the different climate challenges which affecting the communities of different strata of society.
So you were stressing how it has affected, especially from the Kerala context, especially in the hilly areas, the district of Wayanad and Idukki. And another good observation we could get is the disappearance of bees in Kerala, how it has related to the sea level rise. And another good observation I could get is, of course, the refugees' life, how they have a connection with the sea level rise. Because as in our department, we have these refugee crisis problems. We usually have for literary studies, but we never address that kind of an issue. How their life is related to the sea level rise and how it is affecting these refugees' life. And so we were also stressing about the problems of environmental policies that our government has constituted, and we are also talking the problems of our national disaster management policies. And we were talking about we have to stress these problems in the world level. As Anandu has concluded, as individual, we have a role, of course, in this regard. So with these words, let me move on to my expressing a vote of thanks. It's my privilege to propose a vote of thanks to Ullash sir, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. Of course, your thoughts have enlightened our minds, and of course, your experience as a naturalist actually shown us a new path, especially in the whole area of this environmental concern. So, on behalf of the Department of English and all the participants of this session, thank you so much, sir, for joining us today. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Anandu. Thank you, Meera. Okay. Thank you, Krishna. Okay. With a deep sense of appreciation, I would like to thank my beloved student, Anandu Ramachandran. As J. Krishnan has said in his introductory talk, he was a good debater, good orator. So we could see his efforts as a good moderator of this program. And so his experience as a journalist in Media One, as well as his enthusiasm for explaining everything, I think in simple terms, made this event true. Thank you so much, Anandu, for joining us today. Thank you so much. Thank you. I would like to thank the beloved principal, Dr. Sudhina, for her gracious presence in this occasion. Thank you so much, ma'am. I also like to thank our beloved HOD, Dr. Kishoram sir, and Jay Krishnan, the coordinator of this program, for the enormous cooperation for organizing this event. I would also like to thank teaching faculty from various departments and also academicians, research scholars, non-teaching staff, and of course our students. I think without your support, these things won't be possible. So thank you so much, all of you, for joining us today. Thank you so much. Thank you. Krishna. Yes, sir. So I think we can conclude meeting. So now that the formalities are over, but one thing is that we had some technical glitches, and I'm sure that when we organize another program, this will be addressed. So I would like to apologize for the kind of inconveniences, because I was getting a lot of messages on my phone from different sources informing me that they can't log in. Even after logging in, they can't hear us properly. So I know that this technical problem was there, but I promise that next time when we have a program, we will make sure that these technical problems won't be there. So again, I promise my audience, because I know that they all loved listening to Anandu and Ullash Kumar. I promise you that I will bring both of them together, maybe some others too, on a bigger occasion, and then I'm sure that this will then turn out to be something really good, because this technical problems, I once again apologize for that. Next time it will be addressed. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Yeah. Good night.